Haven, fully furnished studio apartments at Nerul Coco Beach, North Goa, starting from 62 lakhs at a short rental up to rupees 20,000. Terms and conditions apply. ऑरिल बाब एक मेजर इशू आहा मेजर इशू म्हणजे अबाउट द रेल्वे डबल ट्रॅकिंग वेलसाव पंचायतीन एक पेटिशन फायल केल्लें आणि समवेअर द हाय कोर्ट has dismissed it. So what is your next plan? What do you want to say today? This particular judgment by the learned judges, which has gone against the petition filed by village panchayat of Velsao Pali and Isorsi, and which was being our legal counsel was senior advocate Carlos Ferreira Alvarez. He has, and along with Norma Alvarez and Dr. Cloud, they had all done a great study on this particular subject, and they were very much under the belief that the Velsao Panchayat had a very tight case, very good case, to put before the Honorable High Court judges. Unfortunately, on 3rd August 2022, a ruling had passed under against another NGO from Shandor Girdoli, Goencho Ekvott, wherein that a weak petition was filed, and based on that precedent, the case which was presented by Advocate Carlos Ferreira Alvarez was not discussed on its merits. So now we as the Panchayat, we as villagers and along with the Panchayat and Goencho Ekvott are making are going to go forward on this issue. We are not going to keep quiet, because this is a matter of life and death for our villages, the very existence of villages. Our farmlands, our thickly settlement areas, all these are going to be affected by this coal issue and double tracking. So we are making our grounds ready. We appeal to the public, do not fall prey to all these rumors that are taking place in the locality. We are, Goencho Ekvott is with the people, and we will take it to the highest court in the land, that is the Supreme Court of India. ऑरिल बाब ओके ऑलेन्सी आयज खंय तरी तुमचो एक मुवमेंट आहलो फॉर डबल ट्रॅकिंग अगेन्स्ट डबल ट्रॅकिंग जायत तुमी आवाज उखल्लो डेप्युटी कलेक्टरा पर्यंत गेले मागीर फायल्ड अ पेटिशन ऑल्सो आयज खंय तरी हायकोर्टान ती भायर मारलेली आहा सो वॉट इज गोइंग टू बी पॉसिबली द नेक्स्ट स्टेप दॅट यू विल टेक अप ना आमी 2016 कोलाचे विरोध आसा आणि सरकारान जे डिनाय करतालो पयलीं की हे कितें एक्सपान्शन प्लॅन चलता या पोर्ट एक्सपान्शन या डबल ट्रॅकिंग या रस्तो पयलो सरकार डिनाय करतालो की कोलाक लागून न्हू आतां सगळे गोंयकारांक कळलेलें आसा की एक्सपान्शन प्लॅन आसा हे कोलाक लागून सो हे ऑनरेबल हायकोर्ट हॅव रिजेक्टेड अ पेटिशन but that doesn't mean that we have lost. We will definitely go to the higher courts, and certain facts might be not had been argued, and we will put all our facts and grievances to the highest court of India. And आमकां खात्री आसा की सुप्रीम कोर्ट आमकां न्याय दितलो जशें आमकां मोले जो न्याय दिल्लो सुप्रीम कोर्टान आनी कित्याक हो जो इश्यू पळय आसा पयलीं रेल्वे अंडर द 1989 एक्ट हेच्या पयलीं 2018 डबल ट्रॅकिंग एक्वायर करपाक सोदताले देर दे वे एक्वायरिंग एज पर द स्टेट एक्ट दॅट इज 2016 नाव सडनली जस्ट बिकॉज पीपल ऑफ विलेजीस हॅव अपोज तो कायदो कितें म्हणटा 2016 की पयलो कन्सेंट घेवपाक जाय कन्सेंट घेतकूच एक्वायर जाता एंड 4 times द रेट यू सपोज टू पे बट तेन्ना सगळे लँड ओनरांनी अपोज केल्लो स्पेशली वेलसांव पाली इजोर्सीचे आनी आयज तो एक्ट बायपास करून रेल्वे एक्ट हाडटा 1989 एक्ट हाडटा जेन्ना सोडा आसा 89 कसो हाडपाक शकता सो सर्टन थिंग्स जे ज्युडिशियरी आसा आनी आमचो गव्हर्नमेंट आसा खंय ना खंय देर इज इनजस्टीस गिवन एंड आमी एज विलेजर्स ऑफ दीस एरिया एंड Goencho Ekvott, we will not allow coal
trains to be passed in our villages, because it is very clear, and we have seen COVID time, how the Murugao Taluka was the hub of COVID, simply because the respiratory, because of highest respiratory disorders in Murugao Taluka. So सरकारान चिंतपा जाय हेजेर की हो डबल ट्रॅकिंग आयज हाडला हो कोणा खातीर हाडला. हे क्लियर जालेले सिद्ध जाता. आयज एमपीटी पोर्ट हो प्रायव्हेट पोर्ट जालेलो आसा अदानीचो. आयज रेल्वे जो आसा अदानीक विकलेलो आसा. ट्रेन जो आसा अदानी चलयता. सगळे अदानी चलयता. सो हे सरकारान गोंयच्या लोकांक पिश्यांक काडचे न्हू. आनी हे जे डबल ट्रॅकिंगाक लागून जे पळय इतले जोरान पळय ते वचपाक सोदता, तांकां एकूच सांगपाक सोदता, आयज गांवांनी लायट ना, आयज गांवांनी रस्ते ना, लोक भुकेन मरता. आनी हे सरकारान हेजेर चड नजर घेवचे आनी असले मेगा प्रोजेक्ट जे प्रायव्हेट कंपनीक फायदो जातलो तो फाटीं घेवचो म्हणून गोंयच्या सरकाराक विनंती करता. Olensi Bab, now what happens when, for example, you all were recently fighting, you said that the railway laws were illegal, you went to the deputy collector, acquisition was illegally, this is what you mentioned. But what happens tomorrow if the railway authorities come to the village and lay on track somewhere, they will have a legal backing. You think it is manipulated to favor the railways against the villagers? तेजेर कितें म्हणणें आहा तुजें? ना, आमी जे आमकां गांवान आमकां नाका ते नाका. फाल्यां रेल्वे जबरदस्ती, इवन इफ दे कम, वी विल स्टॉप देम. वी आर नॉट अफ्रेड टू गो टू द जेल. जाय जाल्यार आख्खो वेलसांव विलेज भायर येतली जाल्यार सगळे विलेजांक एडॅक्ट करा. पूण आमी कोल्ड ट्रेन कशेंच दिवचे ना आमच्या गांवांनी येवपाक. तुमी कितेंय करा, यू ऑल डू एनीथिंग, बिकॉज अल्टिमेटली इन अ डेमोक्रेसी वॉट पीपल वॉन्ट इज फायनल. सो लोकांक नाका, पंचायतीक नाका, तेन्ना सरकारान खंय ना खंय चिंतपाचें पडटलें आनी फाटीं घेवचें. हो सरकार इलेक्ट केला कोणा खातीर? गांवच्या लोकां खातीर, गांवच्या विरोधाचेर न्हू. सो हे पद हांव मागता ऑनरेबल सीएमाक की हेजेर लक्ष घेवचें. आमकां डबल ट्रॅकिंगा नाका आनी हे कित्याक हे प्रायव्हेट मनशा खातीर आनी प्रायव्हेट मनशा खातीर आमचो गांव, आमची हेल्थ, आमचें पर्यावरण, आमचो शेतकाराचो धंदो, जो भाटकाराचो धंदो हो सोंपोवपाचो काम हे सरकारान करचें न्हू म्हणून गोंयच्या सरकाराक मागता. बॉम्बे बाजार, तरेकवार साड्यांचो खजिनो असपी गोंयचे नामनेचे ठिकाण बॉम्बे बाजार. साड्यो स्वता खातीर घ्या किंवा भेट म्हणून दिया. तुमच्या पसंतीच्यो सगळ्यो साड्यो आमच्या दालनान आसा. पारंपारीक साडी, डिझायनर, सिल्क, लेहंगा माफक दरान उपलब्ध. तशेंच स्टिचिंगची सोय. सगळे सण आता लागीं पावला. आयजूच भेट दियात बॉम्बे बाजार, 18 जून रोड, पणजी.